to you our distinguished guest today, Dr. Michael Palapalci. Check, check. Is the audio running well, Dr. C? Yes, I think so. Good Yes. evening, everyone. Good evening. Good So, evening. I would like to Good introduce evening. him that he is a Filipino occupational therapist. A teachers training center for the health professions. He is also visiting associate professor at Tokyo Metropolitan University. Jadi bukan hanya ngajar di Filipina, tapi beliau juga dosen tamu di Tokyo Metropolitan University, Japan, dan affiliate faculty member of UP Open University. Universitas terbukanya beliau juga mengajar di sana. Apart from his research and works in occupational science, social justice, health professional education, and interprofessional education, he has been actively advocating for the inclusion of social justice determinants of health in substance addiction and rehabilitation program in the Philippines, and in the capacity building of health and community workers who serve in terms of drug education, prevention, and treatment. And I know him personally because he's my senpai. Jadi beliau adalah kakak kelas saya. He is the best senpai ever. I think I told him that. Jadi tanpa menunggu waktu lama lagi, I would like to present to you Dr. Michael C. Please, time is yours, Dr. C. Thank you so much, Era. Can you all see my slides? Yes. Okay. So first of all, I'd like to thank everyone for inviting me in this OT lab activity. I'm so excited to be part of this, even if I'm not Indonesian. And thank you for just sharing to me this need, the need for this topic, which is the question is for us, is doing higher education for me? I'm really passionate about higher education, and I think I can share a little bit of my experience when it comes to going beyond a diploma or a bachelor's degree in occupational therapy. And I think most of us here who are joining us tonight are already thinking if indeed a higher education is for you. Because I believe that higher education is not for everyone. Okay? Doing a PhD is not for everyone. Doing a master's degree is not for everyone. So I hope that this webinar will be able to give you an enlightenment, a better perspective, or perhaps this will be a decision. It will help you decide what you're going to do in the next months and in the next years. So thank you, Era, for that introduction. Like what she said, I'm an occupational therapist, and I have also become a very young occupational scientist because I'm also very interested in doing research in that field. I used to work in clinical practice, working with children, adolescents, and the community. But currently, as an OT, I primarily work as an OT advocate, educator, and a scholar. I'm also a health professions educator and have had 7 years of teaching experience on various levels. Bachelor's degree in occupational therapy, and currently I'm teaching graduate students, both master's and PhD students. And also I'm a human and an occupational being. So aside from all these professional stuff, I'm 33 years old and I like to maximize the potentials of others. I like working with teams. I like to collaborate. And in my free time, I like to stay at home to create my graphics designs, doing art, planting,
and just having a cup of coffee or pastries with family and friends. So that's me, just to know a little bit about me. So let me start by showing you some of the questions that are common to OTs right now when it comes to higher education. So the first question is, what are the 4 things to consider before applying for a master's degree program? So that's a very good question. And then I will discuss later about the considerations such as program, the supervisor, faculty, and the university. The second question is, how can I develop a research plan? Because most of us, when we talk about research, we become scared or we become anxious. How do I start? Where do I begin? So this is a good question that we can try to answer tonight. The third question is, what are the characteristics I need to develop to pursue a higher degree as an occupational therapist? Of course, as an OT, when you enter OT school, you need to have certain characteristics. And the same thing goes when you go into a master's or a doctorate degree, you also need certain characteristics. And I want to share with you my personal view on what kind of character you need to have. Do you need to be very intelligent? Because many people are afraid to apply for a master's degree because they feel like they're not smart enough. So let's try to answer that later on. And one of the last questions we're going to answer is, how can we cope with the language barrier and English proficiency in relation to our application? I think this is a question that was raised during our previous meeting, and I think I hope I can give some encouragement and suggestions on how we can try to give solutions to that language barrier. So first and foremost, I'd like to define to all of you what is higher education. According to Britannica Dictionary, higher education is any of various types of education given after high school or post-secondary learning, and usually affording at the end of a course of study. So after the course, after you study in higher education, you get a degree. It can be a diploma, it can be a certificate of higher studies, it can be a bachelor's, a master's, or a doctorate degree. And they are usually awarded in colleges, universities, or professional schools, such as medical school or law school or health, like Surakarta Health Polytechnic, something like that. So if you go into that kind of university, you are doing higher education. In occupational therapy, in the middle of this slide, you can see that there are various degrees that you can get in a higher education institution. The first one is Diploma in Occupational Therapy. I think this is very unique to Indonesia and some other countries. That's why I included this. I think Diploma in Indonesia is 3 or 4 years. Is that correct? Okay. And then other universities, majority gives a bachelor's degree in OT. In the Philippines, it's bachelor's degree in OT. It used to be 5 years, but now it has become 4 years since I think 2 years ago. It has become 4 years. And then in other countries, you have your master's degree in OT. You can do a master's degree in OT. It can be a master of arts. It can be a master of science. Doesn't matter, but it's a master's in OT. Some OTs go to a master's degree in a non-OT program. And I will discuss that later on. Also, there in the United States in particular, you have your clinical doctorate or the OTD. I think you have seen this. Some people, maybe an Indonesian living in the US who has done or obtained this degree. It's a clinical doctorate, meaning it is a doctorate based on
clinical expertise, and they end up with doing a project. And it's a shorter, you can finish it in a shorter time, like 2 years, if you will. And then you also have your professional doctorate, such as a doctor of education, a doctor of dental medicine, for example. So these are professional doctorates. And then you have the last one, the highest of all, is the Doctor of Philosophy. Okay, you can do a Doctor of Philosophy in occupational therapy, like what Ereyanti Saloco is doing, but you can also do others, like Doctor of Philosophy in Health Sciences, Doctor of Philosophy in Philosophy, or other fields. So these are the different degrees that a higher education institution can give any of you, if you will, or if you want. In terms of higher education, you also have different types of deliveries. The first one is the analog or the face-to-face. This is the traditional way of doing higher education. This is when you go to the classroom, you go to the school, you park your car, you attend the class, you go home. You have to endure the traffic in Jakarta, for example, or in the city. Yeah, so that's analog because that's face-to-face. But recently, with the COVID-19 pandemic, many higher education institutions are shifting to different blended types of learning. Okay, so you have your online learning. So this is the fully online programs wherein they use synchronous or asynchronous methods, meaning synchronous is face-to-face, what we're doing now. This is called synchronous. Asynchronous is when your professors give you assignments to do on your own time. So that's asynchronous, okay? Other programs use flexible or blended, meaning they use analog and online together. Analog, online. I don't know if you have, I'm sure you have something like that in Indonesia, like online to this week and the next week you go to the university. So that's called flexible or blended. There's also a different way of studying called studying abroad with fees. So you go to the United Kingdom, for example, or Australia, and then because you have some money, then you can pay the fees and then study there. That's easy for those who have the money to study abroad. But if you don't have the resources to study abroad, and your only resource is your brain, you study under a scholarship. Okay, I don't have the money, so I need scholarship. So you apply for a scholarship, and when you apply for a scholarship, it is more competitive, meaning you need to compete with other great minds to get a spot. Usually in scholarships, you have 100 or 50 people who will take on 2 positions in a university. So that's kind of difficult, but if you get it, it's worth it. So these are the different types of deliveries in higher education. There is really no better one. It's a matter of maybe you need to also learn your learning style, because some people don't like online. They feel lazy when they are just doing online. But some people like online classes because they tend to sleep in the classroom. So they prefer the online. So it really depends on your learning styles. So this is the considerations I was talking about. So before you step into higher ed, you need to consider the following. First one, so the four things you need to consider is program, faculty, supervisor, and university. I want to start with the first one, the program. So first and foremost, you need to know if the program interests you a lot. And I mean a lot, meaning you really like the program. You just don't take it because your friends take it. It should be a program that will unearth your passion, meaning your passion is there. You know, if you like music, then you take a master's in music therapy or music because you're passionate about it, you know. Even
even if it's difficult, you will keep on finishing it and completing it. So the program has to be very interesting. Also, the program that you will choose should diversify your career, meaning it will build you. Not doing a master's or a higher degree should build you. It should not keep you on the same level. It should build you. It should give you more skills. That's what it means when you say diversifying your career, giving you a different skill set. The program should also develop your research skills. Today, one OT from the Philippines asked me, do you suggest any clinical master's degree, because I really don't like to do research. Sadly, when you want to go into a master's degree, you cannot go away without doing research. You will really have to do research. Yes, it might look very overwhelming. It looks difficult, but your professor, your supervisor will be the one guiding you in the process. So later on, I'll talk about that, but it's important that you are ready to learn and be open to learn about doing research. Whether it's just a basic research, that's fine, because that's the goal of a master's or a higher degree. Lastly, when it comes to programs, you have to also check if their graduates are doing well. Look at their graduates. Who are their graduates? Are they doing well in the field? Are they helping the OT profession in Indonesia? Are the students there graduating? Are they being allowed to graduate? Because I have known some programs where their students don't graduate, and that's a pity. Please don't go to programs where students do not graduate. Go to programs where students graduate. So the second one that you need to consider is your supervisor. Okay? Number one, choose someone who has the same research interest as you. Okay? So if you're an OT, if you go to an OT master's program, if you really like pediatric OT, then please don't choose a supervisor who is doing research in elderly care. Or at least, try to find a common interest because it might be difficult. For example, Era's supervisor is a pediatric OT in Japan for many, many, many years, and she's also interested in that. So it's a good click. It's a good match. My professor is interested in interprofessional collaboration, and I did a master's in that. So we are we have a good match. So that's an example. And then this is something interesting. Let me tell you this, okay? Choose a kind over a brilliant or popular supervisor. Okay, this is interesting. I just heard this from other great professors and PhD students who are finished with their PhD. Choose a kind, supportive supervisor over somebody who is popular or brilliant. Why? Because sometimes popular supervisors are too busy. They just meet you once a year. No, I'm just kidding. Because they're too busy, they're all over the world and they are doing so many things. They might not have the chance to really supervise you, which is their main job, so that you can graduate. Or even if they let you graduate, they're too busy, they weren't able to guide you. So you need to choose somebody who really supports you, who wants to see you graduate, who wants to see you finish your research. So that's just my own opinion. Because sometimes we are drawn to people who are, I want this because he or she is a popular OT. I want to be under this supervisor. Yes, that's good if that supervisor picks you, but also check if that supervisor will indeed supervise you. So that's one tip that I want to give. Another thing that you need to consider is the faculty.
before you enter a program, please review the faculty lineup. It is important that the faculty should have PhDs. At least two of them, one or two of them have a PhD when you are going to a master's program. Or if you're going into a bachelor's program, then you need to make sure that the faculty has master's degree. Another thing that you need to look at is the research productivity and the agenda of the faculty. It is important. Why is it important? Because you are going to do research, so you need to see if the faculty members are really doing their research. We need to have some model. We need, your supervisor or your professor should be doing some research in order for you to also do your own research. So you need to look at that. And the more research they produce, the more likely you can graduate. If you see that they do a lot of research through their graduate students, then you can say for yourself that, okay, so they let people finish, they let people publish, so I can join this program. And of course, another consideration is the university. Okay. Personally, in my opinion, I don't really care about the ranks. Doesn't matter, really. But you can check if they are in Indonesia, what is their recognition, how are they, what's the status of the university, or you can also look at the global rank. But then again, for example, if this is just an example, there are good agriculture universities in the Philippines, but they are not in the high ranks. So again, but that school, that good agriculture school, doesn't mean that they're not good because they are not in the world ranking. So you need to also look at programs that in OT, they are good, but they are not necessarily in the Times ranking or the QS ranking. So you need to check the program in comparison to other programs. You also need to check if the university has technology, if they have a good library system. You need to check on that, if they have a good laboratory. And of course, the most important is the value for money. Okay, I think in Indonesia, you have the choice to study in a public university, which is state-funded. I'm not sure how it goes there, but a state-funded university is cheaper or free for some versus a private university. But there's also an advantage when you go into private university. Usually they have better facilities, they have better library resources. So you might need to check, or maybe a private university is nearer your house or your location, then you might want to go into that university. Okay, so these are a few considerations that you need to check before you enter a master's degree program. And I have some bonus for you, a hidden but valuable consideration. Okay, some or most OTs think that I'm an OT, I need to take a master's in OT. This is quite the track or the pattern of many OTs in Indonesia or in the Philippines. But let me tell you that taking a master's degree that is not occupational therapy but related to it is also very valuable. I myself did I did a master's in health professions education. It's not necessarily OT, but it is related to it. I think Era, you took a master in public health. Is it public health? Yeah, public health, Public promotion. Health. Yes. Health promotion. Okay. But my thesis is in OT. In OT. Yeah, for sure. That's possible. So many OTs right now are trying to say that, oh, I'm an OT, so I need to take a master's in OT. That's good. If you get a good program in OT, why not? If you get a scholarship in the master's in OT, good for you. But then again, not everyone can get that chance, or not everyone is interested in that path. So I'm opening this bonus slide to let you know. As you can see, there's a list here where I have known some OTs in the Philippines
who did another degree or a higher degree in these areas: public health, international and global health and health policy, health professions education and pedagogy. Some did a master's in preschool and special education. Some did master's in community and social development, and they became a social worker at the same time. Some did a family life and child development master's, psychology, social sciences. I don't know if you have this degree like Indonesian studies. Do you have that? Yeah, because we have Philippine studies, and there's a master's in Philippine studies where they try to mix OT and Philippine culture. So maybe an Indonesian study can help develop occupational science in Indonesia. Business management, governance, arts, and music. I know of an OT who has become a lawyer recently. We also have OTs who did a master's in biomedical engineering, orthosis and prosthesis, counseling, and I think information technology and health informatics is now very important, especially with the pandemic and the COVID-19. Doing a master's in these areas like computer science can actually build your career forward and put you in a position where you can do a lot of work. So I think I want to break that notion that if you're an OT, you can only take a master's in OT. There's nothing wrong with that. That's great. But there's also another option. If OT, if you want to learn another discipline or another profession, then you are open and you can always go into these fields. The next question that we would want to answer is how to develop a research plan. Of course, when you do research, it is important. I'm not going to be a nerd here, okay? I'm just going to make this fun. So please don't get bored or sleepy. It's already 7:40 in Indonesia. So just to give you an overview, so what do you need to start with? Okay, so maybe that's the question. How do I start? First is to know the research gaps. Write a proposal and get feedback. So these are the three things you need to remember. If you once you leave this webinar, please remember these three things. Okay, know the research gaps. How do you do that? First is search the literature. Just read what's happening. Interview experts, interview Era or interview Bonnie and the other Indonesian experts. Interview ordinary people. You know what? I really like talking to taxi drivers. I don't know. Taxi drivers or people in the market or people in the Grab, or yeah, like, how are you? What are you doing? What's your problem? Or something like that. You can talk to these people. And then, later on, maybe you can form a research question, because we are occupational therapists. We can ask a lot about occupations of people. You can also attend conferences and webinars to know what is happening, what are the current issues, and of course, review the research priorities of your government. I'm sure like the Philippines, Indonesia has a list of health priorities and research priorities, and maybe you can read those documents to help you find what kind of research you want to do. The second one is to write a proposal. So as you can see, there's a list of different sections in a research proposal. First is the conceptual framework, your literature review, your research problem, your study significance, research objectives, and your methods. So these are the things that you need to write about. But you might ask me that I don't know how to write research, okay? Or I'm afraid to write research. Okay, you don't have to write a very good one at the very first time. You can just put the bullets, put in your notebook.
Sinyalnya tenggelam kali Ibu Era. Oke, coba saya cek ya. Ya, mohon ditunggu sebentar. Peserta, mungkin sinyalnya Dokter Mike sedang tenggelam, saya ngecek dulu. Biasanya lancar kalau kontak sama beliau. Oke, mohon ditunggu sebentar. Buat teman-teman kalau ada pertanyaan, nanti bisa ditulis di chat box, bisa menuliskan dalam bahasa Indonesia, nanti Bu Era akan membantu untuk mentranslate gitu. Oke, sambil menunggu reply dari beliau, ada apa mungkin di studionya beliau? Silahkan mempersiapkan pertanyaan, karena beliau senang sekali interaktif, dan pertanyaannya bisa dituliskan di chat box. Kalau tidak yakin dengan bahasa Inggris, bisa dengan bahasa Indonesia, nanti akan dibantu untuk menerjemahkan. Gitu ya. Kita masih menunggu. Oke. Iya, memang baru saja saya dapat koneksi bahwa beliau memang disconnected accidentally dan akan segera kembali. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Jadi beliau tadi memang menyampaikan tentang adanya consideration ya, untuk memilih suatu university, untuk memilih doing higher degree, doing higher education. Ada 4, yaitu programnya apa, supervisornya siapa, kemudian faculty-nya apa, dan university-nya apa. Mungkin saya mengulang sedikit sambil menunggu beliau siap kembali. Tolong kalau host ya, kalau misalnya beliau sudah masuk, saya dikasih tanda. Oke. Jadi program yang dipilih itu memang ada kepuasan kalau itu memang programnya OT, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa OT itu bisa luas sekali pilihan programnya, seperti yang beliau sebutkan tadi, banyak sekali listnya. Bahkan kalau kita mau belajar filosofi pun bisa, dan salah satu dari dosen senior kita, Pak Bambang Kujoro, juga baru saja menyelesaikan pendidikannya dari doktor filosofi ya di UGM gitu. Selain pemilihan program, kita juga sebaiknya memilih supervisor. Supervisor yang mau kita tuju itu adalah model untuk kita belajar. Jadi kalau di luar negeri ceritanya itu kita memilih supervisor dan memilih riset kita apa, itu memang jauh sebelum kita mendaftar gitu. Jadi waktu kita mendaftar, kita sudah punya risetnya tentang apa dan supervisor yang kita tuju siapa, karena beliau sudah kita hubungi secara personal. Kita bisa mendapatkan link-link itu, email beliau atau apa itu dari profil yang ada di university yang kita tuju gitu. Jadi dengan kita memilih supervisor yang bisa klik dengan apa yang kita inginkan, kita mau belajar apa, sama gitu, minatnya, kemudian kita mau belajar dari pengalaman beliau. Jadi untuk memilih supervisor itu adalah sesuatu hal yang penting. Kemudian saya juga ingat tadi Dr. Mike menyampaikan bahwa kalau kita memilih supervisor itu memang sebaiknya yang memang punya waktu gitu. Karena ada OT yang amat sangat sibuk, selalu berkelana mengglobal, tetapi tidak ada waktu khusus untuk membimbing. Jadi kita memilih memang seorang supervisor yang punya waktu khusus untuk membimbing. Tuh. Kemudian selain supervisor, kita juga
punya pilihan tentang faculty-nya. Faculty-nya apa sih gitu. Jadi selain kalau kita mau minat meneruskan ke master atau kita minat melanjutkan pula ke PhD-nya, dan sarannya tadi adalah bahwa kalau misalnya kita memilih master, setidaknya di situ ada program PhD-nya juga, dan itu akan lebih baik. Gitu. Kemudian dari university-nya salah satu consideration atau pertimbangannya adalah ranking dari university. Tetapi beliau sendiri memilih bahwa saya tidak melihat ranking university, tetapi saya punya consideration tersendiri. Kenapa waktu itu beliau memilih Jepang daripada university lain yang dimana mungkin beliau juga punya potensi untuk diterima sebagai mahasiswa. Gitu. Oke, saya cek dulu di host apakah Dr. Mike sudah masuk? Belum, Bu. Belum. Kalau belum, apakah saya bisa melanjutkan dulu ke Om Eko? Ya, kayaknya mending begitu ya. Oke, baik. Ya, karena moderator cuma mengulangi dari yang tadi disampaikan Dr. Mike sih, dan kita sebaiknya tidak mengulur waktu untuk meneruskan narasumber kita pada malam hari ini. Oke, selamat malam Pak Eko atau Om Eko ya. Saya sukanya manggil Om Eko. Halo, selamat malam Bu Era, Bu Foni, dan semua rekan-rekan yang hadir di sini. Iya. Call me as you like. Dulu. Oke, saya perkenalkan dulu ya Om. Jadi beliau ini adalah dosen di jurusan okupasi terapi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Beliau mendapatkan diplomanya dari Poltekkes Kemenkes Surakarta, kemudian gelar SKM-nya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, kemudian master okupasi terapinya dari University of Canberra, Australia, dan baru saja mendapatkan grantee dari mana Fulbright ya? Right, Amerika. Untuk PhD degree dari University of Colorado. Wah, luar biasa sekali. Semoga kehadiran beliau pada malam hari ini menginspirasi kita. Karena memang ini settingnya, kalau dengan beliau itu adalah interaktif chatting, beliau tidak ada PowerPoint yang nanti bisa disampaikan, tetapi lebih ke jenengan para audiens di sini ada ingin bertanya apa, itu silahkan disampaikan di chat box gitu. Jadi, Om Eko, sebenarnya kalau kita menganalisis ke dalam konteks ini, persiapan apa sih yang perlu untuk dilakukan, untuk kita lakukan untuk sekolah lanjut? Oke, suara saya bisa didengar dengan baik ya di situ ya? Oke, jadi jika bertanya apa sih yang perlu kita persiapkan paling dasar sebelum memutuskan untuk studi lanjut, apalagi ke luar negeri ya. Yang pertama itu kan tadi juga sudah disinggung oleh Dr. Mike ya. Apa sih yang kita cari gitu kan? Apa yang kita inginkan itu harus balik benar-benar ke kita gitu kan. Semua orang saya yakin punya motif atau volition yang berbeda-beda berkaitan dengan studi lanjut gitu kan. Kalau saya, Bu Era, itu kan ya pendidik ya, educator. Otomatis menjadi PhD, menjadi doktor itu mandatory gitu kan. Itu seperti seleksi alam, kalau kita tidak moving up ke PhD, kebuang kita kan somehow gitu. Dan cara untuk survive ya berarti PhD, there's no other way gitu kan. Maka itu jadi motivasi saya dan mungkin Bu Era gitu ya, karena situasi kita seperti itu. Tetapi bagi rekan-rekan occupational therapist yang lain di Indonesia, saya melihatnya kalau dulu saya pengen ke S2, saya balik lagi ketika saya udah D3, S1, kemudian pengen S2, itu karena I want something new, some upgrade gitu kan. D3 saya
sudah selesai beberapa tahun lalu. Kemudian saya tambah dengan S1 gitu kan. Kemudian saya pengen tahu lebih gitu kan. Ada kekosongan di dalam diri saya, pencarian tentang menjadi OT itu apa, bagaimana menjadi OT yang sebenar-benarnya. Apa sih misi OT itu? Nah, berangkat dari situ akhirnya saya memutuskan untuk lanjut ke jenjang master gitu kan. Master 2 tahun selesai, balik kerja lagi menjadi pengajar di tempat yang sama, pengajar, peneliti, clinical supervisor, kemudian prakteknya itu bagian dari jadi dosen itu kan harus pengapmas ya. Pengapmas itu ya pelayanan langsung, penyuluhan dan lain sebagainya. Jadi prakteknya di situ. 4 tahun. Oke, aku pengen step up, naik lagi gitu kan. Aku ingin menemukan sesuatu yang jauh lebih esensial lagi. Nah, ini di konteks saya. Kalau saya berempati di rekan-rekan occupational therapist yang lain, mungkin ini cuma summary saja dari saya. Punya D3, punya D4 menjadi OT di Indonesia itu mandatory. Kalau mau praktek menjadi occupational therapist ya harus punya D3 atau D4 gitu kan untuk di Indonesia. Kemudian ada seleksi alam untuk menjadi S2. Nah, kenapa harus S2? Anda cocok untuk lanjut S2 jika Anda sudah menemukan momen di mana oke, aku kayaknya butuh sesuatu yang lebih jauh lagi. Ada persoalan-persoalan yang tidak bisa lagi saya pecahkan hanya dengan bermodalkan apa yang sudah saya dapat dari kuliah dulu, kemudian apa yang sudah saya dapat dari penyuluhan, seminar, pelatihan dan sebagainya. Tapi masih ada pertanyaan-pertanyaan entah itu seputar pelayanan. Contohnya ini yang sering saya temukan di setting klinik, orang tua itu menganggap kalau OT bisa membantu anak autism menjadi tidak autism. Nah, ini pertanyaan yang ingin saya bisa jawab. Bagaimana saya bisa membantu orang tua di Indonesia itu tahu dan menerima kalau ABK itu beda, bukan masuk angin dan lain sebagainya. Therefore, I need to step up ke master. Aku pengen tahu solusinya untuk bisa memberitahu klien, membuat mereka paham kalau situasinya berbeda. Nah, karena tantangannya sekarang udah mentok banget dan saya tidak bisa kemana-mana, saya larinya ke master. Dan ini naik lagi ketika PhD jadi lebih berat lagi. Oke, saya melihat di chat kalau Dr. Mike sudah siap, jadi waktu dan tempat saya kembalikan dulu ya. Terima kasih sudah baca chatku. Iya. Oke, monggo. Terima kasih Om Michael. Jadi untuk sesi interaktif dengan Om Michael pasti masih akan kita lanjutkan nanti. Kita sambut kembali Dr. Mike C. Are you ready yet? Yes, I'm ready now. Okay. I'm really sorry about that. Thank you, Echo, for carrying it on. Should I go back to my previous slide? Can you allow me to share? Sorry. Echo, thank you so much. I don't understand Indonesian, but I think you were talking about going higher and doing more. Yeah, so I think I can understand Indonesian a little bit. Yeah, good on you. Okay, let me just, don't worry, we only have 3 slides left, so let me just finish this discussion. So getting feedback is also very important when you develop your research plan. And also seeking feedback and critique from your supervisors and experts in the field is also good. You can always email OTs who are authors in your books, who are authors of journals. You can always email them, and most of them, based on my experience, are very friendly. You also need to know your why. Why am I doing this? Why am I
enrolling in a master's program or a higher, why am I going to higher education? It's important to ask these questions to yourself, because you just don't want to do it for the degree, or you just don't want to do it for the promotion or the money. Because honestly, this is my personal experience. You don't become rich when you have a master's degree or you don't become rich when you have a PhD. I don't know. You don't, it's not about that. If you want to be rich, then you need to be a businessman. Sell something, okay? You need to know your purpose, why, and pursue a research study that you will work on even after your studies. Something that you're passionate about, something that you see doing in the next 5 years or 10 years. So what are the characteristics of a wise graduate student? Okay, so let me emphasize the word wise. As you can see, I did not use the term intelligent. Wise graduate. Okay, graduate student. So first is, for me, a wise graduate student is diligent rather than just intelligent. Diligent means he or she does his homework, you know? He reads, he writes, he asks, he collaborates, he talks to different kinds of people, and he also knows how to rest, take a break. That's diligence. Because you cannot think if you don't have sleep. We know that we are OTs, so sleep and rest is important. And ADL, don't forget your self-care. So we need to be diligent over intelligent. I myself prefer diligent students than intelligent ones, only intelligent ones. Next is organized. OTs are organized already. I hope you are. But you need to be organized in terms of your time. You need to be organized in terms of your, how do you call, I don't know, do you like your folders like this? You like your research folders? So you need to be very organized with your files, but not rigid. Rigid is different. Rigid is if something goes wrong, they get angry or something like that. So you know what rigid is. If you treat children with autism, we see how they are rigid. If something goes different, then they throw a tantrum. So we need to be organized. We like to share knowledge. So if you want to be a graduate student, you like to share knowledge. Meaning, you also need to like to teach other people. You need to like to share your ideas and not afraid to share your ideas. Also, you have to think long-term rather than short-term, meaning like what I said, when you plan your research, you have to see it like, I'm going to do and work on this even after I get the degree, not just, okay, I just want to finish this and get the degree, and then that's it, I'm done. That's kind of it will be difficult if you are going to go to grad school if you only have a very short-term view of things. A wise graduate student is collaborative rather than competitive. So this is a very important trait. Collaborative, likes to work with teams, because in reality, when you finish and when you become a government consultant and, people gets you to speak and work with, etc., you have no choice but to work with teams. You have no choice but to work with different types of personalities. So you need to be collaborative, okay? You have to know how to be critical, okay? Do you know, I'm sure you know different people who, you know people who just say yes. I don't know, maybe you know some people who just say yes. In Asia, we have a culture that we just say yes, even if it's a no. In graduate school, you need to know how to say no and disagree.
I think your idea is good, but in my opinion, your idea is something problematic, or you need to be critical. And if you're a graduate student, you need to harden your heart. You cannot just cry and when you get some not so good feedback, because it's a good exercise, I think. You have to, when you go to graduate school, I think, I always like graduate students who have clinical practice and work experience. I don't know. For me, I like those who have gone into the hospital or know the hospital life or who knows the clinical life, rather than those who just know school. I have known some people who just, you know, go to diploma, bachelor, and then master, and then PhD. And then you ask them, did you ever work in the industry? Oh, no, I haven't worked in the industry. Ah, okay, that's why. We need to know some practical issues. We need to know the real problems of the industry before we go to master's or higher education, because in the master's degree, you ask a lot of questions and you are asked by your supervisors to solve them. So we need to have practical experience. Another character is admitting mistakes and shortcomings. You should not be afraid to say, oops, it's a mistake, I'm sorry. How can I make this right? Rather than say that you know everything. Era and I was talking, I think in a few months ago, and we talked in the laboratory, and I said that, you know what, in this PhD process, the more we know, the more we don't know. Do you agree with me, Era? Cannot agree more. Yeah. So, you know, some people think that the more you study, the more you know. But actually, doing a PhD, the more you know, the more that, oh my gosh, I don't know everything. So that's something that you need to learn. Communicates well. When you go to a master's degree or a PhD, you need to be ready to communicate well, whether it's in written form or in speaking form. You don't have to be perfect in your speaking, but just learn how to communicate. Maybe drawing, if you know how to draw, that's fine. As long as you can communicate your ideas well, that's fine. And openness to learn new things. So this is also a good character that you need to know. Oh, I have to be ready, to be open to learn new things, because in the higher education, many professors have new ideas, and sometimes at first, like, are you sure? Or well, how can he think like that? But you know, you need to be open about these new things. And then, of course, another thing that I'd like to share with you, I think this is one of my last slides, is the language barrier in higher education. Echo and Era and Vonnie shared some of these insights about English being the universal language. And I think in higher education, it is also becoming a universal language. Let me tell you why. Well, we need to be proficient in our own language, Indonesian language, Bahasa Indonesia, Japanese, or your own mother tongue. We need to love that and embrace that language. However, we also need to be aware that having a command in the English language is crucial in higher education, such as studying, teaching, doing research, and learning. You'll never know. You're going to be sent to speak in an international crowd. Of course, you may be asked to speak in English. When you go to the library and you're doing your master's, of course, you need to also read English texts, do research in English so that you can publish in English as well, so that people can read your paper, not only in Indonesia, but outside. That's the goal. So, you know, if you want to advocate for your country and what you're doing in Indonesia, the first thing is really to communicate it in English so that they can understand what's happening in Indonesia. I think that's
That's another look into the nationalism thing that we are talking about. So English is the universal language, so it's important. I'm not saying it's superior, of course not, but it is important. The English and another thing that I like to share is that the English language can be practiced. Okay, no one is born with the ability to speak a certain language proficiently. Even Bahasa Indonesia, you are not born to speak Bahasa after 1 month right away. You can speak it. No, you learn it through time. You learn it by hearing people speaking it. But I think the challenge is in Indonesia, maybe in the clinical practice or in the hospital, in school, you don't always speak English. I think Era and Echo shared that to me before. But speaking, writing, and comprehending a language for a longer period of time enable people to learn it. So practicing it, or in some countries like Korea or China or Japan, they have English tutors. So in the evening, they get English tutors maybe from other countries, so that every day they can practice 1 to 2 hours of English. I don't know if you do that in Indonesia, if you have English tutors as well. But yeah, when Era and I were in the same laboratory, of course, we have no choice but to speak in English. So I cannot speak Bahasa, so I have to speak English to her. So Era, I hope we were able to practice together in English. Yeah. And of course, knowing English is an advantage. At least in this webinar, I'm saying that English is an advantage if you want to go for an Australian awards or go for a Chevening scholarship or a Fulbright scholarship. Of course, it will be an advantage, because let me tell you, in the Philippines, it is a disadvantage. When you speak good English, you can easily migrate and leave the country. So we are left with no more nurses and doctors here. So that's another story. But knowing English is an advantage in higher education. Being able to speak and write in English will make your ideas more readable, available, and usable by other researchers. So I encourage you, if you have the chance during this quarantine period, while we are still staying at home, learning English through YouTube, for example, or having an English tutor, or talking to Era, or attending the OT lab, because I think most of the people that will be invited here will speak in English. So please attend the OT lab, and we can practice English together. So that's, yeah. Okay, just to share like a quotable quote before I finish. This is an anonymous quote, but this was shared to me by my sensei, my professor, and he said that you are given the opportunity to study more because that is your responsibility to those who cannot. So studying for a higher degree, of course, it's for yourself, your family, so that they can be proud of you. But remember that we are doing this for the society, for the majority of the people in society who cannot be given that opportunity. So it's really a big responsibility why we even think of attending this OT lab, because we're even thinking of going to master's, to a PhD, because we are doing this to the people whom we will serve in the future. So I think, is that my last? Oh, okay. So let me advertise a little bit. So if you want to know more about my talk today, I actually have a vlog number 3. You can go to my YouTube channel. So it's here, Michael COTRP. And I have some more insights there. So it's a 10-minute video. So please, you can watch that later on. And what's this? Oh, in summary, we talked about the 4 considerations for higher learning. Consider the program, supervisor, faculty, and the university. Developing a research plan. How do we do it? We start with knowing the research gaps, talking to experts and ordinary people. Write a research proposal. Get feedback from experts and trusted colleagues.
I also gave you an outline of the different characteristics of a wise graduate student. And of course, we talked about English as an advantage in higher education. So most of these are my personal experience and opinions. And thank you for listening to me. Thank you for Otilab, Era, Echo, and Bonnie for inviting me. Terima kasih. Terima kasih, Dr. C. What an interesting presentation, inspiring presentation. Okay, right in time. So we will have a session of question and answer. And we would like to start with the first question from our participant. It's from Dini Fajariani. I She know asked her. Yeah, can you give us example of what a good research proposal is? Please answer. Thank you. Okay. I think a good research proposal is something that is relevant, meaning to say it is trying to solve something that is current. A problem in Indonesia, perhaps in terms of health or in occupational therapy. If it's trying to solve a current issue, then that's a good research proposal. And of course, technically speaking, a good research proposal is well written, meaning to say the introduction, the review of literature, and the method are all aligned together. And also, it is important that the research proposal has a theoretical background, a theory framework, or a framework that shapes the whole research. So that's my answer. Oke, thank you very much. Jadi semoga dipahami ya bahwa riset yang bagus itu, proposal yang bagus itu adalah yang ada framework-nya, ada kerangkanya. Selain juga dari segi bahasa, kemudian literature review, research question, itu semuanya inline gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, the next question is, how can we know if our supervisor is the one is kind? Yeah. Please. This is a difficult question than the first one. Well, one way to know if the research supervisor is kind is to ask the current students of that supervisor. You can ask them directly, like, how is he? How does he work? Does he give you feedback? How often do you meet? Does he let students graduate? So if you can ask the current students of that supervisor, so you can kind of know if you're gonna get him or her as a supervisor. Because then again, a popular or a brilliant one, like they have published many books or many research, you might be amazed, like, wow, I want to be under that supervisor. But later on, you never know that he is just too busy. He never meets you. You never meet that person. So ask the current students to know if your supervisor is kind. And maybe I just want to share, Dini, that a kind supervisor is a supportive one. Like my supervisor is very supportive of me. So even research funding, he's very generous and very supportive. So I think that's a kind supervisor, and a supervisor who really supports your career and supports you to graduate. So I think that's my answer to that. Okay, thank you, Dr. C. And we have time for two more questions. And this is the other one. Wait. From Putri Dirgantara, she asks about, in some scholarship requirements, there's a standard for writing a research plan. Are there any specific points or ideas about OT that should be prepared as a guidelines for OT research for scholarship
selection or application? Wow, that's a good one. Yeah, when it comes to okay, each university has their own format, their own style. So my advice, if you are competing for a scholarship, is to write based on what they want, what style they want, or if they, for example, they're looking for research students who will work on assistive technologies, for example. If they want to, if they are looking for these kinds of research proposals, then you need to put your topic in the assistive technology so you can get the scholarship. That's, I think that's how you play the game. Unfortunately, sometimes you need to bend your interest to fit what they want. Each university, each scholarship. Okay, let me tell you this first. The reason why they're giving money and funding for you, because they have an agenda. They have a plan, a research plan, and they need you to be part of that. So if they specifically said that they want a researcher who will research on assistive technology in OT, you need to write a research proposal based on what they want if you want to compete. But if you're not competing for a scholarship in other universities, you can just write your interest and follow their format. That's my advice. I don't know, Echo, maybe do you agree with me? If you're competing for a scholarship, you need to kind of know how to play the game. Yeah, definitely. Like you must have something that peculiar that make you different from others. Yes. That's the things. I kind of think so. Yeah. You also need to, you know, to write what they want to hear, and also write something that you think that will make you unique amongst all the competitors. Yeah, like the most basic question will be like, what makes you different from the others? Why I should choose you? Why we should choose you? Because we just give you money. Give me the reason. Things like that. Exactly. Yeah. Based on my experience, I always tell in my application that I have a master's in education. I know how to teach. I can teach, you know, I can do instructional design. I can do curriculum. So that's my selling point. If you want to say that. Okay. So yeah, you need to be different. That's correct, Echo. Thank you. Yeah, one more question for your session, Dr. C. This is a question from Caca Afradisa. She is curious to know what is the benefit of OT doing linear education, taking OT, and OT who continue to other faculty. Yeah, what are the benefits or what are the challenges? What are the benefits of taking OT doing OT in higher education and OT doing other science, like psychology, other discipline. Other discipline, right. Okay, that's a very good, Chacha. Hello, that's a very good question. I also had a webinar for Filipino OTs on this topic. I think if you do a diploma, bachelor, a master, and PhD in OT, the advantage is you're a super OT. you become a super OT because you have studied like 12 years, 12 or 15 years of OT. Of course, but that's the advantage. You get to know different fields in OT. You must be very good at in OT in terms of knowledge. However, the disadvantage is it can narrow it can be very narrowing, meaning you're just in OT. You don't transcend or go out of OT.
that can be difficult because you are limited when it comes to your knowledge also, or the places where you can work or contribute. But the advantage is really about having that qualification of really being a super OT or studying a long time in OT. On the other hand, if you are an OT and you go to a different field, the disadvantage is sometimes I have known some people like they go to a psychology degree or public health and they become public health professional and they leave OT. That can be a disadvantage. And that's good for the other profession. I have known a lot of OT who left the profession because they like their master's degree better. That's fine. But one advantage, and I think this is a very important advantage, is when you are an OT, and like me, I did a master's in education, I can mix education and OT together, and I can mix my learning in the two fields and become a faculty. And when I mix them both, then I think I'm creating a better way of teaching, a better way of learning, because I know both OT and teaching. Many OT just know OT, but I also know teaching. So if I make it both, then I can be both a teacher and I can be both an OT. When it comes to employment, for example, if I have a different master's and all of a sudden because of COVID-20, if we have another COVID, for example, if we have another pandemic and maybe the OT industry might lose job, then you can use your master to apply for another job because you have another qualification. That's an advantage for those who have another qualification. You can teach in another faculty. You can do another job, an area. So that's an advantage for having a different master compared to just having OT. Yeah. Thank you very much, Dr. C, for the wonderful presentation. And actually, we would like you to choose one of the participants who asked you question to be given hamper from the sponsor. Hello? Dr. Maixi, are you hello, there? hello? Yes. Hi. Should I choose a question? Choose one. That I will answer. That you have answered to be given hamper. Caca. Oh, Caca. Okay. Yeah. Noted. Yeah, tolong dicatat host ya. So, Okay. actually there are still many questions, but we are going to continue our session with Om Eko Sumarianto. And if you don't mind, would you answer the question by chatting, Dr. C, while we are talking to Eko? Sure. Okay. Yeah, take your time. And now we are going to continue our session with Om Eko Sumarianto. Selamat datang kembali, Om Eko. Mari kita lanjutkan. Oke, I'm back. Tadi melanjutkan apa yang sudah kita bahas, kemudian apa yang sudah diulas oleh Dr. Mike juga barusan. Jadi sebenarnya ada banyak sih motivasi yang bisa dijadikan alasan kenapa kita pengen continuing education gitu ya, ke master gitu ya. Kalau saya menempatkan diri atau berempati ke rekan-rekan yang praktisi, mungkin. Tadi Dr. Mike bilang menjadi master itu tidak akan membuatmu kaya gitu kan. But to some people they can be gitu kan. Kalau orang pintar cari celah gitu kan, mungkin mereka akan tahu caranya mengembangkan layanan di sini dan di situ. Beberapa saya sering sih ya, misalkan bekerja dengan mahasiswa sedang mengerjakan skripsi, kemudian mereka itu bilangnya seperti ini, Pak, ada nggak sih lowongan tapi tidak di anak gitu kan? Jadi UT kok anak terus itu kan, mbok ya yang lain gitu kan, gitu kan. Terus
kalau nggak ada, you make one gitu kan. Buatlah gitu kan. Rekan-rekan di Jakarta itu sudah banyak sebenarnya yang under the radar gitu kan, nggak kelihatan. Tapi mereka melakukan di luar dari apa yang pakemnya selama ini terjadi gitu kan. Betul. Jadi konsultan keluarga, jadi konsultan bakat dan minat untuk anak ABK, dan mereka specialize themselves into the kind of issues gitu kan. Tapi ya labelnya masih tetap OT, cuman layanannya itu dikembangkan. Karena ada yang curhatnya gini, saya tuh sebenarnya dari hati itu udah bosen gitu ya, harus terapi perilaku face to face, kemudian ngajari kontak mata. Itu biar dilakukan anak-anak newbie aja yang baru lulus. Saya mau something bigger than that gitu kan. Terus yang sudah Anda lakukan apa saat ini? Yaitu tadi pengembangan bakat anak ABK. Kenapa Anda mengembangkan bakat anak ABK? Karena kalau anak ABK itu bakatnya dikembangkan, dia punya spot di masyarakat, dia akan terhindar dari bully. Kemudian dia punya tempat secara sosial di masyarakat, menjadi inklusif dengan masyarakat, menjadi satu dengan masyarakat. Penerimaannya jauh lebih baik. Nah, kemudian orang ini fokusnya ke situ terus. Dari sekarang dia fokusnya pengembangan minat dan bakat anak-anak ABK supaya mereka dapat tempat di masyarakat. Ini kan sesuatu yang berbeda dari yang sekedar ngajari kontak mata, tahu warna dan lain sebagainya. This is something that you can achieve if you doing higher education. Karena eventually you will find the way to do that, to make your ideas into something real. Gitu kan? Dan saya bisa melihat karena bakat para rekan-rekan occupational therapist di Indonesia itu luar biasa, idenya banyak sekali. Betul. Saya akan melihat banyak sekali ide-ide klinik apa, spesialis itu banyak sekali. Kemudian keinginan untuk bekerja di mental health itu juga banyak sekali. Tapi sayangnya mentok-mentoknya mereka masih bertanya, lowongan di rumah sakit jiwa tidak banyak. Why don't you make one? Biro konsultasi, konsultasi orang galau aja itu nanti bisa ditarik uang toh. Iya. Jadi gini ya, Om Michael, kalau practitioner, OT praktisi itu memang sebenarnya butuh higher degree education? Yeah, definitely, because tadi kan dari depan tadi, dengan higher degree, Anda kan datang dari Indonesia dengan segala permasalahan yang ada di Indonesia. Kemudian Anda belajar ke UK, ke Australia, ke Amerika, ke Jepang, kemanapun itu, Anda mendapatkan ilmu-ilmu baru dari sana. Jadi, Anda dari suatu medan perang diambil untuk latihan lagi, diberi itu loh bom dan lain sebagainya, artillery or whatever it's called. Jadi Anda punya senjata lebih banyak. Ketika Anda doing your higher degree. Contohnya tadi saya di depan bilang, dulu saya selalu bertanya bagaimana sih memberitahu orang tua kalau anaknya tuh berkebutuhan khusus, bukan sakit seperti masuk angin gitu kan, seperti yang nanti dikerik aja sembuh gitu kan. Bagaimana membuat mereka paham? Saya ke master itu diajari bagaimana talking therapeutically, talking effectively. Kemudian menjadi terapis itu adalah bukan enforcing your value, your knowledge to your client, but klien-klien Anda itu yang ditarik, kemudian jadi tahu. Tapi dengan cara mereka. Jadi kemudian setelah saya selesai master, saya punya solusi ketika orang tua itu selalu bilang, saya pengen anak saya sembuh gitu kan. Nah, sembuh itu apa sih Bu gitu kan? Kalau menurut Ibu sembuh itu apa? Ya bisa lari, bisa manjat pohon, bisa main layangan gitu kan. Oke, kalau sembuh seperti itu berarti fisiknya balik dong Bu. Tapi kan ini kaku ya, tidak bisa dilemeskan lagi. Ya obat mungkin bisa ya dengan botox dan lain sebagainya, tapi harus continue setiap tahun disuntik selalu gitu. Apakah siap dengan konsekuensi seperti itu? Ini solusi dari saya sebagai occupational therapist. Tetapi kita seringkali lupa Bu di sini. Kalau sebenarnya apapun kondisinya, anak itu bisa functional, bisa berfungsi sebagaimana anak yang lainnya, asalkan kita bisa mengadaptasi prosesnya, bisa mengadaptasi lingkungannya, dan lain sebagainya. Sehingga meskipun anak ini berbeda, tapi dia tetap bisa memenuhi tuntutan, peran, dan lain sebagainya. Jadi
talking effectively dengan posisi pasien yang keluarga pasien yang otomatis kan tidak tahu ya, karena dianggapnya autism dan CP itu ya nanti kalau dikasih obat ototnya akan lemes lagi, atau autism dikasih obat tenang gitu kan. But things doesn't work that way gitu kan. Jadi kita membawa mereka supaya paham dengan cara mereka. Ini talking effectively and therapeutically tadi. Ini yang saya dapat dari pendidikan S2 saya gitu kan. Karena ini bukan berarti menjelek-jelekan apa yang sudah dapat di Indonesia ya. Yang saya lupa yang saya belum dapat ketika saya belajar di Indonesia adalah empati. Ya, jadi menjadi terapis itu belajar untuk berempati. Jadi empati itu bukan sampai memahami cerita pasien nangis-nangis, ikut nangis juga, tapi kita menempatkan diri di posisi mereka, kemudian seolah-olah menjadi mereka. Jadi kita tahu bagaimana membuat mereka tahu dengan cara mereka. Ini cara yang saya dapat ketika saya belajar master di Australia. This is something that I didn't get from learning di Indo waktu itu. Bukan maksud membanding-bandingkan ya, cuman ini pengalaman pribadi aja. Gitu. Oke, kita masih punya waktu kira-kira 6 menit lagi nih, Om Eko. Jadi kalau pilih memperjuang beasiswa atau belajar dengan biaya sendiri, itu consideration-nya apa? Well, no brain, because I have no money. because I have no money, then I must go with a scholarship. Like no option, no brain. But things are completely different. Kalau kita punya uang ya, if we have the money, then we can go anywhere. Tapi ini by fact ya, dengan kenyataan yang ada di Indonesia. Kalau saya misalkan punya uang, saya crazy rich Ngawi gitu ya, punya uang. Kemudian saya deliberately pergi ke Jepang untuk ambil master. Balik ke Ngawi dengan harapan saya nanti bikin klinik atau rumah sakit. Itu akan lama baliknya modal kalau saya pakai uang sendiri. Tetapi ketika saya pergi, dan kenyataannya alhamdulillah saya tidak punya ya, jadi saya dapat beasiswa, saya pergi ke luar negeri, pulang dengan ilmu baru, saya dapat uang dong. Dengan sesuatu yang tidak saya bayar, tapi saya dapat uang, itu value-nya jadi way much bigger in semua perspektif gitu loh. Jadi ya beasiswa itu somehow itu ya over the top gitu ya. Bagaimana itu caranya mendapatkan beasiswa? Pengalaman panjenengan 2 kali nih dapat nih. Oke. Kalau ya tadi Dr. Mike bilang kita harus menunjukkan apa yang membuat kita itu pantas dapat beasiswa. Tadi Dr. Mike bilang, oh saya education gitu ya, saya bisa ini gitu kan. Kalau karena saya pakai posisi saya sebagai pengajar ya, sebagai dosen, saya bilang gini, bayangkan saja, saya tuh dosen, 1 tahun saya ngajar 100 orang. Itu 1 tahun. Belum lagi kelas-kelas yang lain, ada ratusan lagi. Satu ilmu dari saya, itu saya copy untuk 100 orang. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. You count. Tinggal kalikan saja. Jadi, bisa saya bilang kalau saya itu agent of change. Saya bilang seperti itu. You must choose me. Oh, itu yang disampaikan waktu interview scholarship. Iya, di master saya bilang seperti itu. Kemudian di PhD, S3 ini saya bilang ada calling dari dalam, I don't know bagaimana saya menyebutnya ini, tapi there's a strong calling for me to do more work on mental health because somehow saya ingin meningkatkan kualitas hidup pada orang-orang dengan mental health disability gitu kan. Dan itu beyond everything. Bagi saya uang sudah saya dapatkan, saya cukup. Setiap orang kan punya batas kecukupkan masing-masing. Bagi saya sudah cukup. Kemudian saya ingin giving back to the society dengan ilmu saya. Jadi itu yang membuat panelisnya
oh ini orang mulia sekali. Oke, pertanyaan berikutnya. Kita masih punya 3 menit bersama Om Eko. Oke. Setelah ini kita masih ngobrol sih, tapi mungkin dengan chat yang dari peserta ya. Oke. Peserta juga dipersilahkan nanti kita setelah ini akan ada chat lagi dengan Om Eko, dengan Mystery Guest, dan bahkan dengan Dr. C juga. Oke. Pertanyaan terakhir, Om Eko. Riset plan-nya panjenengan apa ini ke PhD? Dan kenapa pilih University of Colorado? Oke. Riset plan saya untuk ke PhD S3 saya ini tentang penggunaan meaningful activity atau meaningful occupation untuk membantu meningkatkan well-being atau kualitas hidup pada orang-orang dengan mental health. Ya, saya bilang tadi, saya ingin meningkatkan kualitas hidup pada orang-orang dengan mental health disability. Kalau saya kan kerja untuk Kementerian Kesehatan, temuan saya nanti bisa saya laporkan ke Kemenkes, bisa jadi bahan untuk pertimbangan kebijakan dari pemerintah pusat, gitu kan. Nah, berarti di Indonesia itu data collection-nya? Probably, but apparently sepertinya mereka tidak memperbolehkan. Mereka nyuruh saya nanti ngambil data di Amerika, tapi mungkin nanti dapat uang untuk bolak-balik ke Indonesia ngambil data di sini, gitu kan. Terus, ya itu proposal saya tentang itu. Jadi mental health, lingkupnya mental health, tapi kacamata yang saya pakai untuk melihat itu occupational science, karena Dr. Mike tadi juga penasaran dengan occupational science ya. Jadi I'm telling you right now, yang sekarang lagi ngetrend dan sangat laku di dunia itu adalah occupational science. It gives you money. In many situation, it will give you more option, gitu kan. Jadi saya larinya ke occupational science, melihat ke mental health, kemudian ingin meningkatkan well-being, dan itu yang saya ublek-ublek gitu ya, yang saya cari di situ. Menggunakan meaningful occupation, tapi yang versi Indonesia. Apa sih meaningful occupation-nya orang Indonesia? Orang Klaten, orang Padang, orang Grogol, Jakarta. Saya ingin melihat semua sampel dari Indonesia, nanti terus ada rumus atau model yang cocok untuk Indonesia. Meaningful activity yang sangat mujarab untuk membantu rekan-rekan atau saudara-saudara Indonesia yang sedang mengalami mental health disability. Terus kemudian kenapa saya ke Colorado? Karena tadi Dr. Mike di depan juga ngajari bagaimana cara milih sekolahannya. Nah, sempat saya itu tergoda untuk pergi ke rank yang tinggi. You know lah, Indonesian always goes for the higher rank. I went to Harvard, you know, everyone go to Harvard. Bos Gojek dan lain sebagainya. Terus saya tanya ke diri saya sendiri, Eko, apakah kamu beneran really want to go to Harvard, Columbia University, anywhere, like Ivy League gitu kan? Namanya Ivy League, kampus-kampus Dogdeng, kampus paling monster sedunia gitu kan? Gitu. But then saya pikir-pikir lagi, menjadi OT itu tidak butuh QS rank, tapi kamu atau kita butuh kampus yang risetnya kuat. Dan kemudian setelah saya cari ke AUTA, ternyata Colorado State University itu nomor 7 se-Amerika. Kemudian dia nomor elit di dunia, Colorado State University. Terus untuk mental health, Anita Bandi, Anna Fisher, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk mental health itu nomor 1 Boston University. Saya tuh nembak ke sana, tapi gagal gitu kan. Karena tidak di notice oleh supervisor. Saya kan, Kulanun, saya Eko Sumaryanto, saya punya proposal ini, saya ingin riset di mental health yang ini. Oleh Boston kayak, oh oke, Eko, aku pengen lihat gitu kan. Gitu. Kemudian tidak ada kelanjutan lagi. That's fine, saya move on. Kemudian saya ke Colorado. Di Colorado ini tanggapannya bagus banget. Southern California bagus sekali. Los Angeles, saya pengen banget ke Los Angeles waktu itu. Hollywood, siapa sih yang nggak pengen gitu kan? Pilihannya. Tapi akhirnya saya ke Colorado karena rankingnya lebih tinggi di situ. Kemudian mental health jadi nomor 2 di Colorado itu. Jadi so why not? I'm going to the second best in the world. Kalau riset soal mental health gitu kan. Itu risetnya sih. Jadi kalau kenapa tidak ke Harvard, ke Columbia, ke apa itu yang kampus-kampus bagus, New York University?
Ya karena nggak ada di sana, ngapain gitu. Oke, terima kasih sekali jawabannya Om Eko. Kita akan lanjut lagi ya setelah berikut ini, karena di sesi tengah-tengah ini kita akan menyibak suatu misteri, yang mana adalah misteri guest. Lama-lama saya merasakan kok saya kayak jadi pembawa radio, panggil sana, panggil sini. Oke, apakah Mas, Mbak, Bapak, Ibu yang di misteri guest sudah siap untuk saya buka kedoknya? Selamat malam, Misteri Guest. Selamat malam. Iya, akhirnya. Jangan hilang dong. Selamat malam. Ya, selamat malam. Iya. Aduh, suaranya. Ini kayaknya suaranya dibikin-bikin karena saya mengenal beliau secara personal. Oke, berarti ini suaranya kayak, apakah seorang laki-laki? Yes, I am. Oke, jadi tadi sebenarnya sore itu kita sudah ada main tebak-tebakan di grup WA peserta ya. Dan ternyata ada satu yang akan mendapatkan hamper dari sponsor. Jadi Bapak, Mas ini udah ketebak sebenarnya, tapi saya masih ingin membuat audiens penasaran dulu. Apakah Bapak seorang praktisi? Iya. Apakah Bapak seorang educator? Pengajar? Ya. Di OT Vokasi UI? Di OT Poltekkes Surakarta? Pernah jadi tamu? Aduh, suaranya. Terus praktisi OT-nya apakah di kasus-kasus emergensi? Bisa. Di kasus-kasus paliatif? Bisa. Pada tanggap bencana? Pernah banget. Kayaknya udah ada yang gemes sebenarnya pengen ikut tanya nih. Bu Foni mau ikut tanya nggak? Enggak deh. Oke, jadi Bapak ini baru saja menyelesaikan Master OT-nya pada tahun 2019. Ini bukan pertanyaannya. Kemudian, apakah melalui program beasiswa juga, Bapak? Betul. Nah, kalau tahun 2020 ini, saya dengar juga mendapat program beasiswa. Ya. Wah, dan itu kenapa saya undang Bapak untuk menjadi misteri guest pada malam hari ini. Karena ini menurut radarnya OT Lab adalah berita terkini bahwa pada tahun ini ada seorang OT lagi yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Wah, semua ikut bertepuk tangan. Kalau dulu sudah menyelesaikan pendidikan master tahun 2019, berarti ini lanjut program doktoral dong, Bapak? Betul. Oke, sudah habis pertanyaan saya. Mari silakan kita buka kedoknya. Pakai ngobrol biar itu kelihatan ya di layar. Ya, Aduh, pasti begitu. Jangan atuh dibuka, nggak mau. Bener-bener niat banget ini jadi misteri guest. Dr. C, can you guess who is he? Of course. Hai Mike. Terima kasih juga sudah mengupas
sedikit identitas saya. Selamat malam semuanya, Moni, Pak Eko. Hi Mike, nice to meet you here. Hi. Dan terima kasih juga yang sudah menebak siapa saya, meskipun clue-nya sangat singkat ternyata bisa. Dan bahkan saya tidak ngerti siapa pemenangnya, mungkin saya tidak kenal siapa pemenangnya. Dan betul tadi yang apa disampaikan Bu Era, alhamdulillah tahun ini dapat beasiswa S3 kembali ke Tokyo Metropolitan University. Selamat. Masih ya, Congratulations. Terima kasih. Dan sangat inspiratif sekali apa yang tadi disampaikan sama Dr. C. Dr. C, thank you for your very inspiring presentation. Dan Om Mardianto juga sudah memberikan beberapa hal yang cukup inspiratif. Bareng berarti kita tahun ini kita start ya S3 bareng. Iya, ini berarti yang saya ajak tapi online. Ya. Yang saya ajak ngobrol ini sebenarnya mau keluar Indonesia semua. Hana juga ya? Hana juga. Hana itu sebenarnya dia ada nggak ya? Hana? Hadir. Ya. Hana itu sebenarnya tahun ini, semester ini sudah masuk di Tokyo Metropolitan University ya, Hana? Iya. Ini udah mau selesai semester 1 sih. Udah mau banyak ujian-ujian akhir. Tapi ini posisi masih di Solo ya, karena kita sama-sama di Solo, jadi aku tahu. Iya, jadi karena pandemik ini memang kuliahnya jarak jauh, begitu. Oke, baik. Terima kasih Hana untuk informasinya. Kita kembali ke misteri guest yang sudah terjawab. Beliau adalah Bapak Cahya Buana yang dulu juga Presiden Ikatan Okupasi Terapis Indonesia. Bapak kapan atau mulai masuk PhD-nya nanti berarti? Insya Allah kalau COVID mereda dan situasinya memungkinkan, visa pelajarnya turun, terjadwal sih pertengahan September berangkat. Untuk start di awal Oktober. Tapi kalaupun situasi pandemik dan situasi COVID-19 di Indonesia masih up and down, dan visa pelajar yang masih dipending, tetap akan start 1 Oktober tapi via daring atau via online. Iya, sebenarnya sama sih, saya juga masih di sini itu karena masih pandemik dan belum mendapat izin untuk terbang ke Tokyo. Begini Pak Buana, jadi kan semakin banyak nih OT Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi, dan OT Indonesia yang meraih beasiswa, bahkan ke luar negeri. Itu fenomena apa ini sebenarnya? Ini OT Lab membuka wacana pada semua OT-OT muda. Pertanyaan yang brilian dari moderatornya. Begini, kalau menurut opini saya, itu menunjukkan bahwa OT itu memang complicated. OT itu complicated. Terlepas dari nanti bagaimana kok teman-teman OT akan melanjutkan pendidikan lebih tinggi, mendapatkan kesempatan beasiswa. Di awal-awal proposal PhD saya tulis itu, OT is complicated. Kenapa? Karena kita tidak hanya bekerja di clinical setting saja, atau kita tidak hanya bicara tentang masalah kasus fisik, masalah kasus mental, tapi kita bekerja dengan all age ranges dari newborn baby sampai ke the elderly people. So this is very dynamic of OT, and not only in one values or beliefs. We work with people with different values, different belief. Kita juga bekerja dengan diverse cultural or political circumstances. Jadi sangat kompleks sekali.
Dan itu menunjukkan bahwa dunia memang berputar. Apalagi situasi pandemik seperti sekarang ini semakin membuat OT complicated. Kita juga harus shift ke satu hal yang lebih maju lagi, karena yang kita akan hadapi adalah manusia hidup, human being gitu, yang selalu dinamis, berubah waktu demi waktu. Dengan betul-betul pandemik ini membuat kita berpikir lebih keras lagi. Nah, terkait dengan fenomena ini, kesempatan yang sangat baguslah apabila OT-OT di Indonesia bisa mengembangkan diri lagi ke arah pendidikan yang lebih tinggi. Dan yang paling penting adalah kembali setelah selesai dan share tadi, apa yang disampaikan oleh Dr. Si tadi, share apa yang kita dapatkan. Ini kayaknya pesan untuk Om Eko ini. Jadi kembali ya Om Eko. Saya sendiri juga. Ya kalau Pak Buana kan punya keluarga di sini, Atuh. Kalau Om Eko kan masih single, nanti kecantol di sana gimana? Are you guys reading my mind already? Oke, terima kasih Pak Buana. Jadi saat ini saya membuka sesi untuk tanya jawab interaktif. Silakan pertanyaannya dituliskan di Zoom group chat dan seperti tadi formatnya biar mudah kebaca, ditujukan kepada siapa, ini kami membuka semua. Jadi Om Eko siap menjawab, and Dr. Mike C, if there's more question, we will discuss now, and then Oke, silahkan. Apakah ada pertanyaan? Sebentar, saya scroll sedikit di grup chat. Boleh menambahkan sedikit, Ibu? Boleh Bapak, silakan. Ya. Semua hal yang kita bicarakan malam ini adalah motivasi ya, bagaimana teman-teman OT kita untuk terus mengembangkan diri. Tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Si sama Om Eko. Satu hal berdasarkan pengalaman saya, jangan kecil hati. Saya yakin di antara teman-teman OT di sini masih sangat muda, masih sangat brilian untuk berpikir atau punya ide-ide penelitian yang lebih baik untuk OT di Indonesia. Gitu. Dulu, saya sering menyampaikan ini berulang-ulang, tujuannya satu, untuk memotivasi teman-teman OT. Di tahun 97, waktu saya lulus dari OT angkatan pertama, Akademi OT di Solo, Poltekkes sekarang namanya, waktu itu diwacanakan bahwa beberapa angkatan pertama akan dapat beasiswa. Waktu itu dibilangnya ke Kanada, karena memang ibu kita ada di Kanada. Dan saya dapat beasiswa masternya itu 20 tahun setelahnya, 2017. Dari 97 ke 2017 itu 20 tahun. Kebayang nggak 20 tahun harus masih, setelah 20 tahun harus masih berpikir gitu. Artinya kesempatan itu akan ada, kesempatan itu akan datang ke kita kalau kita betul-betul sungguh-sungguh dan jangan kecil hati. 20 tahun loh. Saya kira nggak ada yang lebih. Om Eko berapa tahun setelah lulus sampai dapat beasiswa? Oke. Tahun. Saya hampir 3 kali lipatnya. Bu Era berapa lama? Oke, itu aja. Jadi 20 tahun cukup menantang saya juga untuk berpikir kembali sekolah sebagai murid lagi. Terima kasih, Bu Era. Oke, terima kasih Pak Buana. Jadi ini ada pertanyaan yang bisa saya bacakan dari Zoom grup chat. Aduh, belibet nih. Dari Hafifah Hani Putri Dwiyanti. Selamat malam Pak Eko, saya mau bertanya menurut Pak Eko seberapa urgent okupasi terapis di Indonesia melanjutkan pendidikan OT? Silakan dijawab, Om Eko. Oh ya, tadi sudah saya jawab di chat tapi masuk ke private. Jadi malah ini saya dorong rekan-rekan semuanya, apalagi masih muda-muda sekali ya. Anda baru lulus atau yang mau lulus, Anda punya pengalaman kerja, kemudian usia masih sangat muda, just go. Pak Buana 20 tahun, saya 7 atau 9 tahun baru pergi. Itu kalau nyeselnya saya sekarang adalah kenapa saya tidak dari dulu-dulu gitu kan, tidak dari dulu-dulu untuk segera lanjut ke S2 gitu. Kenapa baru sekarang? Jadi kalau
semakin banyak master di Indonesia dari luar negeri, itu nanti apa ya, warna praktik kita di Indonesia itu akan berubah, lebih beragam, kemudian dengan lebih banyak warna, lebih banyak lowongan pekerjaan toh, in the end. Itu aja sih. Jadi kita bisa masuk kemana-mana, nggak cuma di anak tok gitu kan. Ada banyak area yang bisa kita pegang nantinya. Itu aja sih. Just go. Oke. Satu lagi. Selain program master atau program PhD, apakah ada program pelatihan resmi yang ditujukan untuk OT gitu yang nanti memiliki manfaat untuk karir sebagai OT? Ada, itu short course ya. Ini saya bukan endorse, tapi karena saya alumni dari Australia Award, jadi Australia Award itu selain memberikan beasiswa untuk S2, S3, 2 tahun, 4 tahun gitu, juga memberikan beasiswa yang cuma setahun, 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Itu untuk ikut pelatihan apapun yang sesuai, inline dengan peminatan Anda. Jadi kalau Anda pengen belajar bobat terbaru dari Sydney, pakailah beasiswa tersebut. Anda ingin belajar tentang SPD, Sensory Processing Disorder, lebih baik lagi dari Australian Catholic University, karena di sana pusatnya bagus banget, Anda silakan ke sana. Anda ingin belajar mental health forensik dari Latrobe University, Anda bisa ke sana. Ambil pelatihan yang cuma 3 bulan, 6 bulan, atau setahun. Anda dapat sertifikat, tapi tidak bisa dikategorikan sebagai master atau doktor, tapi Anda punya skill yang bisa Anda jual. Ya, itu Gitu. dari Australian Award ya, Om? Australian Award. Sebenarnya di Amerika juga ada, ya sama sih gitu. Cuman kalau mau ke beasiswa kan ya itu rebutannya kan banyak ya. Jadi ya harus mempersiapkan diri dengan lebih baik. Tapi one thing, kalau Anda menjadi occupational therapist, saingannya dikit karena saya selalu sendiri gitu ya. Saya di Australia saya sendiri, saya ke Amerika juga saya sendiri gitu aja sih. Jadi ya itu keuntungannya. Iya, sekolahnya OT di Indonesia cuma 2. Kalau ada yang apply untuk scholarship, pasti ketahuan radarnya sama OT Lab. Iya, karena ya itu lowongannya banyak sekali. Anda punya chances yang sangat tinggi untuk bisa keluar negeri sebenarnya. Kalau Inggrisnya sudah siap untuk pergi. Tapi siapa tahu tidak siap, pergi saja. Iya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaannya ditujukan untuk misteri guest Bapak Buana. Pak Buana, mohon diceritakan pengalaman awal riset di TMU. Risetnya dulu tentang apa sih, Pak? Ya, terima kasih pertanyaannya dari Irma ya. Dari Irma Suraya. Ya, Irma Suraya. Tentunya pertama sebelum ini ya, sebelum saya menjawab pertanyaan, kaget dulu kenapa di TMU khususnya berbeda banget dengan di Indonesia dalam hal bagaimana kita melakukan research. Kalau di Indonesia, penelitian itu dibimbing banget dan kita semacam diberikan, guideline-nya ini, kamu harus begini, kamu begini, kita buat sesuatu, konsultasi, dicoret, dan seterusnya, dibenerin atau konsultasi lagi, bahkan harus datang ke rumah, harus datang kencanan dulu, dan sebagainya. Di TMU, kalau kita tidak proaktif, kita tersesat, karena silahkan kerjakan research dari research plan yang sudah proposal yang kamu sudah ajukan, kemudian bikin progres dalam periode waktu tertentu, mungkin 2 minggu, mungkin 1 bulan sekali progress research presentation, jadi kita harus presentasi progresnya. Dalam arti, kita sudah punya research plan, kemudian bulan depan suruh bikin progres, aku mesti ngapain gitu. Jadi betul-betul mandiri, yang pasti kita betul-betul mandiri. Jadi, dan kita harus punya satu kegiatan rencana waktu demi waktu apa yang akan kita lakukan untuk membuat progres itu sendiri. Misalnya, begitu habis membuat research plan, saya harus masuk ke literatur review. Ya udah, berhari-hari duduk manis di perpustakaan dari pagi sampai malam, buka jurnal, kemudian buka teks dan sebagainya, untuk paling tidak mempertajam apa yang sudah kita buat di research plan. Kemudian ketika ada sesuatu progres, baru kita presentasikan. Gitu. Begitu sudah presentasi, misalnya ada pertanyaan dari beberapa mahasiswa internasional yang lain, atau dari supervisor, atau dari faculty member yang lain, kita pasti pulang dan bawa bekal. Dan di situ
kita mesti akan penasaran dengan apa yang mereka tanya, apa yang mereka ingin tambahkan dalam bisnis kita balik lagi ngutak-ngutik lagi dan harus presentasi lagi bulan depan misalnya. Jadi itu yang menantang kita juga untuk proaktif. Saya yakin di Indonesia tidak dilepas seperti itu. Kalau di TMI waktu itu sangat dilepas di hutan. Untung kayak saya ke hutan yang bunuh diri. Ya, tadi ditanya riset saya tentang apa? Riset saya tentang di master kemarin tentang the social cultural context of daily living, daily occupation of children with cancer from a parent's point of view. So jadi life experience from parent yang mempengaruhi daily occupation of children with cancer yang sedang dirawat di rumah sakit. Karena bagaimanapun setelah saya pulang, saya ingin memberikan kontribusi kepada tempat saya bekerja, makanya saya memilih research di bidang kanker. Tapi yang unik, yang bernuansa Indonesia, saya angkat tentang sosiokultural yang memang berbeda antara sosiokultural kita di Indonesia dengan konteks yang di Jepang. Itu Bera, semoga mudah-mudahan jawab. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Jadi untuk yang belum mengenal beliau, beliau sehari-hari berkarya di Rumah Sakit Nasional Kanker Darmais, ya. Makanya mengambil tentang tema kanker. And I think I have Dr. Mike C here. Oh no. Okay. Yes. Let's continue. Oh Yes. yeah. There you are. There's another question for you. Okay. About can you please give advice on how to keep our safety while studying abroad? Okay, so when they got a scholarship or when they decide to study abroad, what they're gonna do for safety, I think the safest now is really to don't go to that country and study online because traveling might be a little bit tricky. Most of the universities now, especially when they get scholarship students from other countries, they do it online at the moment until everything is cleared for travel. And I think staying in your country is the safest. But once the country allows you to go to their, for example, if you go to the US or to the UK, I'm sure that the university will make sure that you are safe. I'm sure they will ask you to do some quarantine, or they will ask you to stay in one place for 2 weeks or more. And then they will do a lot of medical checks, procedures before you settle. So, but the safest for now is really to stay unless the governments open their borders. That's the sad thing, but the good thing is the online, these kinds of alternative means allow us to study abroad and learn from people all over the world as well. Okay, thank you for the answer. And the next question will be for Omeko Sumarianto. Omeko, Okay. how to get the scholarship for the short course that you have mentioned? Oke, ini satu jawaban untuk banyak orang ya. Jadi saya share screen aja. Ini contoh short course yang bisa Anda ambil untuk pergi ke Australia, ngambil course apapun. Untuk Bu Foni, Pak Wahyu Tujayadi, Bu Yonsen sekalian. Oke, here we go. Mari kita pergi. Sydney is fine. Sydney is Dapatkan fine short and found. course setidaknya. Ini dia pilihannya. Tara, can you see that? Can everyone see that? Sepopi Ayumen. Nah, ini Australia Award, kemudian nanti masuk ke Shortcomings Award. Di bawahnya nanti ada, program. Anda bisa mengeksplorasi di sana. Yang pertama perlu Anda lakukan adalah temukan programnya dulu. Anda pengen apa? Anda cari program ditawarkan dari Latrobe, dari UQ, dari USIP, dari Griffith, dari manapun yang cocok dengan Anda. Kemudian
Anda pinpoint itu, mulainya kapan course-nya itu? Short course-nya itu mulainya kapan? Nanti pasken sebelum ini buka. Jadi setahun sebelum course itu dibuka lagi, paling tahu course-nya kan sekarang. Nanti bukanya Desember, akhir tahun. Oh, kayaknya saya masih punya waktu 6 bulan untuk nyiapkan. Jadi saya sudah niti course-nya. Syukur-syukur course-nya itu bisa diadakan tiap waktu, by request. Syukur-syukur. Tapi tidak seperti itu cara mainnya mereka biasanya ya. Jadi secure dulu, kemudian TTI Anda pergi ke ini Australia Award, kemudian apply. Nah, mereka akan membayari Anda untuk pergi ke Australia. Mereka tidak akan melihat Anda itu PNS atau tidak, Anda itu fresh graduate atau tidak, tetapi orang yang kerja lebih lama akan lebih banyak diutamakan. Cuman itu sih rumusnya. Jadi yang lebih lama bekerja akan lebih diutamakan daripada yang baru lulus belum punya pengalaman. Jadi ini keuntungan bagi para senior practitioner. Jadi Anda akan lebih diuntungkan. Programnya nanti beragam, dari 3 bulan sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Dan mereka akan mengcover semua biaya, dari biaya course-nya, fee-nya, kemudian biaya hidup. Kalau Anda bawa 1 orang pasangan, masih cukup. Tapi kalau Anda bawa 1 rumah 7 orang, jangan. Nggak cukup. Kecuali Anda bawa uang sendiri. Tapi kalau pasangan mau Anda bawa, insya Allah masih cukup. Kalau kotanya kecil, Griffith tempatnya Mbak Feli dulu itu kayaknya cukup. Tapi kalau Griffith ramai juga, Brisbane, Sydney mahal banget. Jangan bawa teman ke sana karena di sana mahal. Sewanya yang mahal. Ini akan di cover. Banyak sekali orang-orang yang dapat benefit dari short course ini. Ini putranya siapa? Dari Yul. Karena dia kan dia tidak tunawicara kan, jadi dia bikin sepertinya itu loh startup untuk para tunawicara di Indonesia. Jadi dia dapat course-nya di sana. Jadi manajemen dan lain sebagainya. Dia tidak kuliah, dia manajemen. Short course manajemen. Dan Anda could be the next kalau Anda masuk ke sini. Jadi ini ya sudah saya kasih lihat, pergi ke sini. Melamar di daerah-daerah sini. Nanti ada application section. Just go there. Gitu. Oke. Terima kasih untuk share-nya, Om Eko. Mungkin masih ada yang mau di-share nih. Ini yang paling waktu kita terbatas sayangnya. Terus ini apakah ada pertanyaan lagi sebentar ya? Iya. Scrollingnya. Oke, untuk Pak Eko juga nih. Apakah kita harus menjadi klinisi dulu sebelum lanjut master, Pak? Kalau iya itu lebih baik. Kalau tidak, saya sering menyarankan ke mahasiswa, silakan selama kuliah itu cari pengalaman, ikut jadi sukarelawan, volunteer, ikut LSM, jadi volunteer di klinik, meskipun nggak dibayar, tapi nanti kalau sudah selesai, minta ke yang punya klinik, saya minta sertifikat dong, bilang kalau saya pernah kerja di sini. Itu akan dianggap Anda bekerja. Iya. Ini caranya menyiasati pengalaman kerja tadi. Iya, berarti memang pengalaman bekerja itu sebenarnya dibutuhkan. Selain mendapatkan pengalaman klinis, juga sertifikatnya itu mendukung ya, Pak Eko. Ya, jadi kayak sertifikat untuk praktek klinik itu. Nah, kalau ada minta ke kampus. Oke. Atau minta ke rumah sakit. Saya pernah praktek di RSUD Madiun 1 bulan. Minta dong sertifikatnya. Nanti diinggriskan sendiri, kepake. Iya. Baik, terima kasih. Kemudian kita masih ada sedikit sekali waktu. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, kita masih membuka. Silahkan nanti disampaikan untuk siapa. Oke. Ya, semoga share kita pada malam hari ini itu bermanfaat ya, setidaknya bagi mereka yang ingin tahu, jadi tahu, bagi mereka yang bingung apakah mau lanjut atau tidak, begitu mendapatkan inspirasi dari apa yang kita sampaikan pada malam hari ini.
Saya juga tadi menyampaikan bahwa saya punya tamu-tamu bintang, awardees of many scholarship. Ada Daryl Patrick Yao. Are you still here with us, Daryl? Yes, I am. If our Indonesian participant wants to contact you to know more about the scholarship or how you develop proposal and etc., will you be available to give some information? Oh, sure. Definitely. Yeah. How may we contact you? Well, you could either email me or they could they could ask you to, or get my email from you. Okay. Thank you very much. And I would like to also, itu dia Daryl. There you are. And he's live from Japan, right? You are around Arakawa. Yes. So it's Yeah. 11:13 p.m. right now. Oh, yeah, it's late. Thank you for being with us the whole session. It was a pleasure. And I would like to also panggil-panggil lagi Dini Fajariani. Apakah Kak Dini masih ada? Iya. Kak Dini, karena maksud kita ini adalah networking. Jadi kita ingin mengenalkan kepada OT di Indonesia bahwa ini loh ada OT yang sudah pernah mendapatkan, dan apabila mereka pengen minta informasi lebih lanjut, apakah Kak Dini bersedia? Tentu aja dong, aku bersedia, boleh banget. Iya, Kak Dini ini dari mana ini, Kak Dini? Asalnya? Apanya tuh, asalnya? Iya, tinggal di mana? Aku tinggal di Bogor. Lagi di Indonesia sekarang. Sama kita ya. Belum Kita bisa terjebak. masuk ya. Bordernya belum dibuka, atulah. Oke, bagaimana bisa kontak Kak Dini? Oke. Kalau Indonesia mungkin lebih gampang pakai sosmed kali ya. Bisa cari sosmed aku akan share di grup chat aja, IG aku. Oke, yes. Terima kasih Kak Dini. Dan saya juga masih mau panggil-panggil Hana Hanifah. Hana Hanifah, tapi bukannya artis, ini yang OT. Suaranya artis banget. Oke, Hana. Kalau ada yang mau minta informasi lebih lanjut tentang riset, tentang beasiswa, tentang kuliah, dan seterusnya, apakah bersedia nih? Kita mau networking soalnya nih. Boleh banget. Kan emang lagi gencar-gencarnya kan mau higher education and OT, dan semakin banyak info, semakin siap, semakin bagus. Jadi tuh kalau pengen, jangan malu-malu tanya. Kayak kita yang alhamdulillah udah duluan dapat di sini juga pasti murah hati untuk share informasi dan sangat mendukung banget untuk memperbanyak lagi OT higher education di Indonesia. Jadi ya monggo silahkan tanya-tanya. Jangan sampai sesat, aku dulu apply nggak sempat tanya. Iya, baru di tengah-tengah itu baru kita kontak ya. Iya. Terus bagaimana ini bisa berkomunikasi dengan Hana melalui apa? Email boleh, tapi ya tercepat pastinya DM IG. Oh ya, IG-nya apa tuh Hana? Gitu. IG-nya nanti sama kayak Kak Dini aja aku share di grup WA. Yes. Terima kasih Hana untuk malam ini. Dan saya masih punya satu lagi, Mbak Feli. Mbak Feli Krisnawati. Are you there? Halo, di sini. Halo, ini lainnya dari yang lain karena selain tadi bertiga dari Tokyo, ini dari Australia. Iya, saya juga terdampar di Indonesia sekarang.
Kemarin kan? harusnya balik ke sana, tapi pesawatnya cancel. Tuh kan, semua yang saya undang di sini sebentar lagi itu akan keluar dari Indonesia semua. Hai Sedih. Indo. Hai Indo. Oke, jadi Kak Feli kemarin dapat beasiswa itu tahun berapa Kak Feli? Saya dapat itu 2013 kalau nggak salah. Iya, 2013. Terus berangkatnya 2014. Lulus dari Griffith University? Lulusnya Juli 2015. Wow, oke. Jadi kalau ada yang mau tanya dan lebih berminat ke Australia, mungkin bisa kontak dengan Kak Feli. Kak Feli bisa dihubungi melalui apa? Lewat Facebook bisa, Feli Krisnawati Hayes. Oh iya, nama akhirnya udah Hayes. Udah laku Iya dong. dia sama orang Australia. Dimarahin mertua kalau nggak pakai Hayes. Oh gitu, dimarahin mertua. Beneran. Iya, anaknya lucu, 2 itu bule-bule semua. Oke, terima kasih ya Feli udah bergabung bersama kita. Sebenarnya kita ada satu lagi, masih ada waktu Kak, 2 menit sih. Pak Abdul Aziz juga salah satu tamu saya kalau masih mengikuti kegiatan ini. Apakah Pak Abdul Aziz? Masih. Terima kasih udah diundang. Sama-sama Pak Aziz. Jadi Pak Aziz kan sekarang selain duduk di Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan, itu juga salah satu pengajar di OT Vokasi UI ya Bapak? Iya, betul. Dulu memutuskan untuk S2 dan S3-nya itu berbeda dari label OT gitu, karena S2-nya kan psikologi kesehatan, iya, betul. S3-nya anak usia dini. Inklusi. Ya, anak usia dini. Ya. Bisa diceritakan dalam 2 menit ya? Sebetulnya terima kasih. Sebetulnya hampir mirip dengan Mas Eko. Perjalanan saya. Jadi ada satu titik saya merasa stuck, kira-kira kayaknya harus lanjut deh gitu. Nah, begitu juga pada saat waktu memutuskan untuk ngambil S2 juga ya karena memang background-nya kesehatan, jadi pihak fakultas juga menyarankan saya untuk ngambil psikologi kesehatan. Ya alhamdulillah setelah lulus tidak ada setahun pembukaan formasi Kemkes, ternyata dari 2 formasi hanya 1 yang ikut ujian. Jadi mirip-mirip gitu loh. Karena mungkin jurusannya unik, ya akhirnya lolos mungkin tanpa diisi pun kayak lolos gitu loh. Itu. Terus waktu S3 kebetulan dapat beasiswa juga. Jadi kalau kata Mas Eko, kalau biaya sendiri kayaknya nggak memungkinkan. Kalau hitung-hitung mungkin bisa beli mobil mewah ya. Jadi makanya saya bilang kalau tanpa bantuan beasiswa kayaknya nggak mungkin ya, Vera ya. Jadi apalagi terkait dengan riset kan kalau S3. Jadi kebetulan juga waktu itu saya diminta oleh promotor saya karena dia bilang bahwa Anda adalah orang kementerian, kalau hanya membuat penelitian kecil kayaknya percuma Anda gitu loh. Jadi akhirnya saya berpikir oh ya saya harus membuat sesuatu buat ya karena memang saya berasal dari Kementerian Kesehatan Pusat, ya mau nggak mau ya memang punya dampak ke nasional gitu loh. Jadi waktu itu Mbak Foni lah tahu ceritanya karena beliau adalah salah satu pakar dari penelitian saya. Iya. Itu jadi lebih mengembangkan ya kalau yang tadi disampaikan, walaupun mungkin kita lompat-lompat, untungnya saya masih berjaket OT gitu loh. Karena di kementerian sendiri pun saya dikenalnya adalah sebagai seorang terapis okupasi gitu. Jadi dan kemarin juga saya diminta untuk ujian
ujian salah satu jabatan tertentu terkait dengan analis kebijakan ya, saya setuju gitu loh. Sebisa mungkin OT jangan di anak lagi gitu loh. Iya, betul. Bisa membuat bisa membawa dampak positif yang lebih luas untuk negara ini. Jadi kemarin waktu wawancara juga hampir mirip gitu loh. Kayak unik ya gitu loh. Jadi memang bagaimana kesehatan nggak hanya dilihat dari sudut pandang medis, tapi ya dari sisi KOTN juga butuh gitu loh. Iya. Jadi, ya tinggal lagi nunggu pengumuman sebetulnya. Oh gitu ya Pak. Baik. Ini seluruh peserta saya minta mendoakan itu supaya ada seorang OT yang duduk sebagai pejabat yang nanti akan membantu kita dengan peraturan-peraturan yang ramah terhadap hal-hal yang concern dengan terapi okupasi ini. Betul, Pak betul. Aziz. Karena sebetulnya kalau dari kementerian sendiri katanya OT itu saya ingat banget profesi yang sangat dibutuhkan, tapi ya tadi ya saya sempat bilang gitu loh. Oke, Anda sadar bahwa OT adalah profesi kesehatan yang penting gitu loh. Tapi kok formasi nggak pernah ditambah ya gitu. Nah, karena alasannya karena lulusan sedikit, terus perguruan tinggi yang membuka juga masih sedikit. Terus sempat ada beberapa daerah yang sudah membuka, ya tetap tidak diisi. Jadi ada Jadi ternyata ada rasa trauma sudah buka banyak, tapi kok ada beberapa daerah yang nggak ada yang minat gitu loh. Itu aja mungkin. Ya, terima kasih Pak Aziz untuk sharingnya. Iya, terima kasih sama-sama. untuk duduk bersama kita di sini dan semoga sukses dengan apa yang sedang diusahakan dan bisa menjadi suara kita di kementerian itu seperti pesannya Bu Foni juga. Baik, jadi begini para peserta sahabat okupasi terapi dan mahasiswa terapi okupasi semuanya di Indonesia yang malam ini sedang bersama kita di OT Lab. Bagaimanapun saya harus wrap up karena waktu akan segera berakhir ya. Saat ini kita berada pada tingkat mungkin kita ingin tahu tentang pendidikan tinggi atau ada keinginan untuk belajar lebih lanjut tapi kita masih punya halangan secara personal. Mungkin kita adalah kepala keluarga, mungkin kita adalah ibu rumah tangga, mungkin kita tidak punya modal untuk berangkat apa-apa. Tetapi dengan kita berbincang-bincang di sini, semoga ini menghadirkan inspirasi pertama. Yang kedua adalah memperkuat jejaring. Jadi apabila kita sudah disiapkan niatnya, sudah siap belajar lanjut, atau sudah siap mengikuti kompetisi beasiswa meskipun untuk short course sekalipun, nah narasumber saya tadi bersedia dengan senang hati untuk dapat dihubungi. We are just like one click away if you want to ask for more. Dan tagline kita untuk menutup pada malam hari ini adalah we cannot learn less. We can only learn more.